Ashamaan akkam jirtu nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha ani barasaadha namoonni hin beekne yoo jiraattani egaan afaan oromoo barsiisuu erga jalqabee bubbuleetan jira erga turtii baay'atiin booda immoo guyyaa irraa kana afaan oromoo maaster kilaas yookiin immoo namni tokko afaan oromoo hawaasni hundumtiyyuu beeka keessumaa hawaasa oromoo yoo fudhatan hawaasni hundumtiyyuu barreessuu dubbisuu ni beeka haa ta'u malee miidiyaa adda addaa irratti akkuma argitanii feesbuukis taanaan tiktookis taanaan yuutuubis taanaan inni kaan wal arrabsaa beettiin barreessitu jedha inni kaan immoo dogoggoradha qubee kana sirreessaan jirtooti jedha waan baay'eedha ceephoo kan namni walirraa geessu egaa anis immoo kanumarraa ka'uudhaan har'a guyyaarraa kana namni tokko afaan oromoo kan beekus yoo ta'e kan hin beeknes yoo ta'e akkam godhe afaan oromoo sirreessee barreessuu danda'a qubeessuu maal yoo goone dandeettii qubeessuu keenya gabbisuu dandeenya akkaataa kamiidha kan nuti qubeessuu dandeenyu afaan oromoo dogoggora malee barreessinu kan jedhu tokkoon isin barsiisuuf adeemaa jechuudha. Akkaataa kamiin maaster gochuu dandeenya afaan oromoo bifa maalii yoo barsiisne hawaasni tokko sirreessee qubeessuu danda'a sirriitti qubee kana katabuu danda'as jedhuun isin barsiisaa jechuudha. Sababni isaa afaan oromoo keessatti tuqaalee yaadatamuu qaban muraasatu jira jechuudha. In afaan oromoo we have some rules which can help you keep on the right ways of spelling afaan oromoo, okay? So I'm gonna teach you that parties by today tutorials. So gaafa gara kanaatti deebinu qabxiiwwan yaadatamuu qaban afaan oromoo keessatti maal fayyada yoo jettanii qabxii nuti qabnu isaan kana fakkaatu jechuudha. Iddoo kanarratti points need to be remembered in Afaan Oromoo. Okay? If you want to master Afaan Oromoo, if you want to learn Afaan Oromoo in more detail and you want to write spelling correctly, this tutorial is for you. Okay, jalqaba irratti maalidha? Sagaleen afaan oromoo yookiin immoo qubeewwan afaan oromoo bakka lamatti kan isaan qoodamanii innis maalidha? Dubbifamaa fi dubbachiiftu jennee kan nuti qoodnudha jechuudha. In afaan oromoo we have two different types of letters which are vowels and consonants. Okay, you know about that one in case of in English. Inni kun immoo dubbifamaaf dubbachiiftuun ofitti fudhatee dubbifamaan tokko dubbachiiftuu ofitti fudhatee maal akka inni kennu birsagadha kan inni kennu. Dubbifamaan tokkoo fi dubbachiiftuun tokko gaafa walitti dhufanii jedhanii birsaga kan jennu kana nuuf uumuu jechuudha. Akkuma bakkii kanarratti argaa qubeedhaaf qubeetu qubeef qubeetu walitti dabalamaa san booda birsagadha kan isaan kennanii jechuudha. Inni kan biraan immoo afaan oromoo keessatti dubbifamaan lamaaf ol walitti aanee barreeffamuu hin danda'u kanan ammaan tana isiniin jedhe. What I just told you guys, in Afaan Oromoo, we can write more than two consonants at the same time, in the same words, okay? Jecha tokko keessatti dubbifamaa lamaaf lamaa ol walitti finnee barreessuu hin danda'amu sirriis miti dogoggoradha jechuudha. We can't write that one, okay? For example, you can look at this one. Here we have double K, and in case of the words, we can say bokka. Bokka means we can say that, okay? Rain. What we call rain. Inni itti aanee jiru immoo dubbachiiftuu lama yookiin tokko booda dubbachiiftuun tokko yookiin lama yoo dhufe hudhaadhaan addaan baha. Inni kun immoo maalidha? Dubbachiiftuun yoo baay'atanii wal faana galu ta'e yoo wal faana bakkee tokkotti galuun isaan barbaachisa ta'e maal goona hudhaa fayyadamna. Mallattoo hudhaa kan jennu ishitti kanadha. Mallattoo hudhaa kana fayyadamneetu gargar qoonnaa jechuudha. Gargar qoonnaaniini. Iddoo kanatti maal fayyadamna jechuudha fakkeenyaaf taayi kan jedhu kana keessatti aadhaa fi iin dhumarratti walitti aananii dhufanii yeroo kana maal faluu qabna jechuudha nuti akkaataatti gargar qooduu dandeenyu isaan kana lamaan adda baasnaa jechuudha. Inni itti haalullee gajjallaa kanatti ta'uu kan jedhu kanas gaafa fudhannu ta'uu kan jennu kunis aadhaa fi uunii walitti aananii dhufanii jiru sababa ta'eef kan gargar baasuu qabnaa jechuudha. Kagadii kanallee fardaa walga'ii gaafa jennus aadhaa fi iin lama gaafa ta'ee dhufee jedhutti hudhaa fayyadamneetu gargar qoonnaa jechuudha. Kun faayidaa hudhaan afaan oromoo keessatti gahee taphatudha. Kagadii kanallee fudhadhaa. Re'ee kan jedhu kanallee yoo fudhanne re'ee kan jennu kuni in English goat. What do we say goat? We can't write three vowels at the same time. So we use this apostrophe. You can say apostrophe. I'm actually don't know about this one in detail in English, but we need to put that apostrophe between three the same vowels, okay? Like this. Inni itti aanee jirus dubbachiiftuun keenya gosa adda addaa lama yookiin sadii ta'anii walitti aananii yookiin immoo lama wal fakkaatanii inni biraan hudhaan gargar baasnaa jechuudha. Warreen wal fakkaatanii fi warreen wal hin fakkaanne hudhaadhaan gargar qoodaa deemna. Hudhaa sana fayyadamneetu gargar qoonnaa jechuudha. Isaan booda gaafa barreessinu bifa kanaa ta'aniitu
taa'u jechuudha. Inni kan biraan immoo dubbachiiftuun waliin fakkaanne lama yoo walitti aanan hudhaan gidduu isaanii galee. Even if the two vowels are not the same or even if they are not the same vowel, we also use hudhaa, okay? Yeroo kanallee maal fayyadamne jechuudha? Hudhaa kana fayyadamneetu gargar qoodaa deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf ba'i, get out, hey, stand up. Inni itti aanee dhufu kuni dubbachiiftuun afur caalaa walitti aanuu hin danda'u. In Afaan Oromoo, we can't write more than 4 different vowels at the same time. Yeroo kanas fudhadhaa. Fakkeenyaaf kana fudhachuu dandeessu. Taa'uu jedha kun. Taa'uu jechuun kun hiikkaan qabu dogoggoradha jechuudha. This completely meaningless in Afaan Oromoo. Okay, let's see to the next example. Okay, kan itti aanullee fudhadhaa. Jistoo tokko keessatti jabinni yookiin laafinni dubbifamaa garaagarummaa hiikkaa fida. In Afaan Oromoo, the same thing also. If we have two consonant and a single consonant, their meanings are completely different, okay? What the Afaan Oromoo word say here is the same thing what I'm talking about. So let's see some examples. For example, look at all these examples. Okay, inni jalqabaa kun maal jedha? Balaa jedhanni kun. Balaa means danger in English. Iddoo kanatti immoo bal'aa jenne. Bal'aa gaafa jennu immoo nama iji isaa hin argine jechuudha. Blind kan jennu Ingiliffa keessatti. Fakkeenyaaf iddoo kanatti gubaa gaafa jennu gubaan kun wanna ho'insa kan qabu jechuudha. Hot kan jennu jechuudha. Iddoo kanatti immoo gaafa fudhannu gub jennee kaaneetu gub jennee kaaneetu baa jennaaniin iddoo kanatti gaafa dubbisu. Gub jennee kaaneetu baa gubbaa jennee gaafa barreessuunis maal ta'uu qaba jechuudha. Gub erga jenneeti baa ka jedhu sanatti dhufa. Upper higher kan jennu jechuudha. Gubbaa ka jennu sana jechuudha. Iddoo kanatti illee fudhadhaa dheeratee kabarraa'ee jiru kana. Biiraa jedhanni kun bii jennee dheeressinee kaaneetu raa jenna iddoo kanatti gaafa dubbinu. Gaafa hunda isaa walitti qabnee dubbisnu maal goona? Biiraa jenna. Gaafa biiraa jennu in English biiroo isa jennu jechuudha. Isa jalaa kana immoo fudhadhaa bir jedhee ka'eetu raa jedha. Bir iddoo kanatti bir erga jenneeti itti daballa. Raa jenna. Birraa jenna gaafa dubbatu. Birraa gaafa jennullee amma spring in English, okay? Ka gadii kanallee fudhadhaa. Baruu jenna kana gaafa dubbisnu. Ba jennee kaaneetu ruu jenna. Iddoo kanatti ishee kana gaafa dubbisnu maal goonaanii? Ishee kana gaafa dubbisnu ba erga jennee kaanee ruu ka jedhu kanatti daballaa jechuudha. Baruu jenna gaafa dubbisnu. Ka gadii kana immoo gaafa fudhannu bar jennee kaaneetu iddoo kanatti kan inni gargar qoodamu. Himni tokko jabaadha taanaan gargar qoodamee ka'ee kan itti aanutu dhufee galaa jechuudha. Wanti sun sirriima akka sanaan dubbifamu akka kamina seeru. Bar jennee kaaneetu ruu jennaanii. Barruu jenna gaafa dubbisnu barruu jennaanii. Akka arrabni keenya akka hollachuu ta'a jechuudha. Jedhaa jechuudha. Iddoo kanatti immoo gaafa fudhannu jecha tokko keessatti dubbifamaan kan jabaatu gosti tokko lama ta'ee wal faana yeroo barreeffamudha jedhee. Afaan Oromoo keessatti jechi tokko jabaadha kan nuti jennu, jabaataadha kan nuti jennu, dubbifamaan jecha tokko keessatti lama ta'ee yeroo inni barraa'u jabaadha jennaa jechuudha. In Afaan Oromoo, if we have two different consonants at the same time, that word is going to be germinated, okay? Germinated. What we call in Afaan Oromoo jabaatas jennu jechuudha. So here is bok kan jedhu kana keessatti gaafa fudhannu iddoo kanatti bokkaa kan jedhu kana gaafa fudhannu kaan maal ta'ee jira? Lama ta'edha kan inni galee jiru jechuudha. Bokkaa gaafa jedhu bok jennee kaaneetu kaa jennaaniin. Yeroo barreessinus bokkaa jennee gaafa barreessinu bok jennee kaaneetu kaa jennaaniin. Inni irraanfatiin yuutuubii qabdu taanaan, feesbuukii qabdu taanaan, miidiyaa qabdan hundumaa irratti viidiyoo kana sheer godhaa. Namni baay'een argee irraatii haa baratuuti. Callisanii immoo wal qeequun gaarii miti. Bokkaa gaafa jennu bifa kanaan barraa'a jechuudha. Ka gadii kanallee fudhadhaa. Gud jennee kaaneetu daa jennaaniin. Gaafa walitti qabnee dubbisnu immoo guddaa jennaa jechuudha. Guddaa jennaaniin. Ka itti aanee dhufus immoo ilaaluu dandeessu. Seerota kana sirriitti hubadhaa. Miidiyaa qabdan hundumaa irratti sheer gochuun dagatiina. Jecha keessatti dubbifamaa tokko qofaa yoo fayyadamne sagaleen sun gabaabbatee dubbifama jedha. Kun immoo maalidha? Iddoo kanarratti gaafa geenye jennu maal jedha? Bi jedhee ka'eetu taa jedha. Bitaa jenna kana gaafa dubbisnu bitaa jechuun keenya left on the left side jechuudha. Ka gadii kana immoo gaafa fudhadhaa bit jedhee ka'eetu bit jedhee ka'eetu taa jedha. Purchasing isa jennu jechuudha. Bitaa jenna isa kana. Bitaa inni olii bitaa jenna. Bit
jennee kaaneetu taa bitaa jenna. Isa gadii kana immoo bittaa jennaa jechuudha. Kabiroolleen akkasuma isaan bukkee kana jiran fudhachuu dandeessu. Da jennee kaaneetu mee jenna. Damee jenna gaafa dubbisnu. Damee jenna. Oddoo gadii kana gaafa geenyu immoo dam jennee kaaneetu mee jenna. Dammee jedhanni kun immoo. Inni olii kun damee jedha. Inni kun immoo dammee jedha. Kanaafiyyuu hiikni isaanii gargaridha jechuudha. Dameef dammeen gargaridha. Afaan Oromoo bifa kanaan gargar baasaa deema. Dubbifamaan lama yoo ta'e yookiin tokko yoo ta'e maal jennee dubbisna bifa kamiin dubbisna haala kamiin dubbisna seeru adda baasaa deema. Inni kan biraan immoo jecha tokko keessatti dheerinni yookiin gabaabbinni sagalee dubbachiiftuu garaagarummaa hiikaa fida. Amma akkasumas immoo afaan Oromoo keessatti dheerachuudhaaf gabaabbachuun sagalee dubbachiiftuus ammas maal fidaa jira hiikaa sanarratti jijjiiramanii qabaataa jechuudha. In afaan Oromoo when the vowels are single and double their meanings also change. The same thing like in case of consonants single and double. Okay, so iddoo kanarratti gaafa laallu maal jenna jechuudha. Fakkeenyaaf ta'uu jedha inni kun ta'uu jedha tuubii isa jennu jechuudha Ingiliffa keessatti. Inni kun immoo taa jedhee ka'eetu uu jedhee taa'uu jennaaniini. Inni olii ta'uu being something isa jennu jechuudha. Inni gadi kun immoo taa'uu jedhee to sit down something like that. Okay. Inni kan biraanii tuqaan dhumarratti nuti ilaallu kun jecha tokko keessatti dubbachiiftuun gosa tokko lama wal faana yoo gale gosa tokko ta'anii jecha tokko keessatti dubbachiiftuun lama yoo wal faana gale jechi sun dheerateedha kan inni dubbifamu. Dagatiin jechi sun ammas dheeressineedha kan nuti dubbisnu. Afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun gosa lama ta'ee yoo wal faana gale dheeressineetu dubbisnaaniini jechuudha. Fakkeenyaaf kaa jenna isa kana gaafa dubbisnu uu jenna kaa'uu jennee dubbisnaa jechuudha. Dheeressineedha kan nuti dubbisnu. Gaafa barreessinus akkuma dubbisnetti katabnee lafa keenyaa jechuudha. Afaan Oromoo kan inni nama ajaa'ibu keessaatii wantuma dubbatte sana lafa kaa'u. Wantuma dubbatte sana barreessudha. In Afaan Oromoo, why you read, you need to write. If you read something, you just need to write that things on the paper, okay, or on the computer. There is no any difference between what you write and what you read, okay. If you read correctly, you need to write down that ways correctly. That's Afaan Oromoo. Afaan Oromoo keessatti wanni isin hubachuu qabdan wanta dubbiste barreessita. Wanta barreessite dubbista. Yoo sirreessitee barreessite ta'e sirreessitee dubbista. Yoo sirreessitee barreessite ta'e immoo sirreessitee dubbistu jechuudha. Kanaaf kaa'uu jennaa jechuudha isa kanarratti gaafa dubbisnu. Kagadii kana ilaalaa ka jedhee ka'eetu uu jedhee. Ka'uu jenna isa kana. Ka'uu. Kaa'uu jechuun to put or lay down something isa jennu jechuudha. Ka'uu gaafa jennu immoo to wake up. Kagadii kanas ilaalaa. Inni gadii kuni baa jedhee ka'eetu la jedhee dheeratee ka'eetu gabaabbata. Kanaaf baala jenna gaafa dubbisnu. Baala. Baala jechuun liif isa jennu jechuudha. Kagadii immoo dubbisaa. Ba jedhee ka'eetu laa jedhee. Balaa jenna isa kana immoo gaafa dubbisnu. Balaa jechuun immoo accident kan jennu afaan Ingiliffaa keessatti jechuudha. Gama kana fudhadhaati ilaala. Qo jedhee ka'eetu ree jedhee. Qore jenna isa kana gaafa dubbisnu. Qore jenna. Maal jechuudha? Rind isa jennu jechuudha. Iddoo kanatti gaafa fudhannu immoo qoo jedhee ka'eetu ree jedha. Qoore jedhee. Rind isa jedhamudha inni kun immoo afaan Ingiliffaa keessatti jechuudha. Qoore jenna isa kana gaafa dubbisnu. Qoo jennee ka'eetu ree jenna. Qoore. Kagadii kanas fudhadhaa. Uu jedhee ka'eetu faa jedhee. Qu faa jennee. Faa qufaa jechuun immoo isa jennu jechuudha. Kagadii kanas fudhadhaa. Quu jedhee ka'eetu faa jedhee quufaa jenna isa kana immoo gaafa dubbisnu. Quufaa jechuun fed up satisfied isa jennu jechuudha. Kan quufe jechuudha. Kagadii kanas fudhadhaa. Jecha tokko keessatti dubbachiiftuun tokko qofaa yoo gale jechi sun gabaabbatee dubbifame. Ammas afaan Oromoo keessatti maaltu jira? Dubbachiiftuun keenya yoo tokko qofaa ta'e dubbachiiftuu means afaan Oromoo vowels, okay? Dubbachiiftuun sun yoo tokko qofaa ta'e ammas gabaabbateedha kan inni dubbifamu. Fakkeenyaaf kana gaafa dubbisnu ana jenne ana. Ana jechuun a isa jennu jechuudha. Kagadii kana immoo gaafa dubbisnu a jedheetu na jedhe. Ana ana gaafa jennu immoo maal follows isa jennu jechuudha. Kanatti aanee kan jiru jechuudha. Kagadii kanas fudhadhaa. Bane jenna gaafa dubbisnu. Bane jechuun append isa jennu jechuudha. Inni kun immoo maal jedha? Baa jedhee ka'eetu ni jedha. Inni gadii kana immoo gaafa fudhannu. Baa jedhee ka'eetu ni jedha.
Baane jechuun immoo ganaawota. Went out isa jennu jechuudha. Baane deeman isa jennu jechuudha. Baane jenneetu. Isaan kun hundumti isaaniiyyuu akkaataa kamiitiin namni tokko afaan Oromoo bakka tokko bakka biraatti ce'ee dubbisuu danda'a isa jirra. Sagaleen gabaabbatee hin dheerate kan jedhamu sagaleewwan baay'eetu jiru. Isaan kanallee adda baasaati ilaala. Sagalee laafaan isa kamidha? Sagalee jabaan isa kamidha? Kan jedhan jechuudha afaan Oromoo baay'eetu jiru. Isaan kana hunduma isaanii adda baasaati ilaala. Namoonni gaaffii qabdu taanaan innaan afaan Oromoo keessumaa isin rakkisaa jira ta'ennaan komentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Waan amma yoonaatti hordoftanii galanni koo guddaadha. See you guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to share this interesting masterclass video on your social media, whether it is Facebook, WhatsApp, Telegram, or whatever. Okay, just share. Let a lot of people know about it. Thank you so much. See you. Love you guys.